welcome to our first podcast, Tissletti podcast, and you're in my living room, so pardon the noise, background, sikia sufuria hapo na pale. We understand, say, ni hustle na ni kwanza tunaanza, so anyway, let's begin. My name is Douglas, founder Tissletti, and this is our first episode of the podcast. Now, make introduction kwanza kabla niendelee bwana. I'm Dennis, co-founder Tissletti. So, the reason, from my point of view, the reason tulianza hii podcast kwa sababu hata nikae comfortable sasa. We've been having this podcast on a regular, and no, not the podcast. We've been having conversations. We've been for some time. That's the podcast. Bickering. Media. So it's gonna transition. So the purpose of the podcast, number one, ni kucapture issues zenye si tunafeel ni important kwetu. Na zenye zina affect us. Na to affect directly ama indirectly. Zenye wasi hawaongelei, zenye hazipewi attention. That's why tukuna this podcast. Secondly, ni talk about things that interest us. Sindio? Anything that interests us, we'll discuss about it. Third, kuna hiyo business aspect pia. So to get our voice, we would love to have an audience big enough, and then we can do business about it. Yeah. So those are the three aims of the podcast. So with that being said, this is session 1. Let us begin. Coming back home. News. Yeah, what's happening in our country? Yes. So this podcast will mostly be for Kenyans, and if there's an international audience, well, but mostly what's happening in Kenya na story guys. So first on the agenda, tuongelee nini sasa hii country yetu iko na vitu mingi sana, so many things, kuanzia president, kuanzia the ministers, kuanzia the life in iko sahi, it's wide range, alafu na shenanigans mingi tu sana zenye people are not I think people are not taking interest in the, wanakuwa distracted with some side shows tu hapa kula. So background ni nini? Elections zili happen what? 11 months? Like 9 months ago. It was in August, sindio? August, and then tuko June. So government ikakuja into place like September. So okay. So 10 months up. 10 months up or so from the time the president mwenye alikuwa alikuwa sworn in. Okay. So mostly 10 months. 9 months. So far what is good. Yeah, so before tuende kwa zile mbaya. So what's good? What's good? Mimi niliona tu ni oil hiyo ya story ya kusekiwa oil ya Kenyan shillings, but hata hiyo iko poa juu. Tuna get oil la Kenyan shillings lakini bei haishuki boss. Unajua Kenya bamba is imekuuliza what's good? Hakuna kitu. Mpaka uko like inataka kumeni gava iko tu mbaya. Na actually siwe peke yako. Ukienda ulize anybody out there, umuulize what's good, tangu hii government iingie. Ni hard to come up with something concrete. Juu lazima mtu sasa aanze kuifikiria like hii nini inaweza nikajua. Unafikiria sana kutafuta member. Unajua ile ukiambiwa what's good unasema tulifanyiwa AB. But now unauliza mtu what's good. Sawa basi. Simuuliza what's good, sasa tuende to the obvious. Tuende to the obvious.
What's not good? Everything. Kuna kuficha. Kuna kuficha. Everything. Kuna ile poa. Kwanza positions. Projects zimekatwa. By the way, subsidies zimekatwa. Kulikuwa na 100 dams zilikuwa ziundwe. 100 dams. Sasa. Hiyo story ni mrefu. Ikikam sasa na list ya promises. List ya promises itajaa encyclopedia na bado. Kuna so many things we are owed as promises. So as when tumesema this stuff, so when it's not happen, we are not happy. So touch on a few. See everything. Those things that come up. But what I'm sure is for the next 4 years to come, hakuna kitu ina change. Exactly. Sasa hiyo ni one thing yenye naona maybe wase hawaja capture. Bado watu hawajaelewa hiyo. I don't know why. But unajua kuna ile, yes, you can have a bad start. There is having a bad start. Unaona that's a bad start. But towards the unaona ikiendelea hivyo, you had a bad start but you're going to have itaende ki-change. Yes. Change. You can have a bad start, even in rally you have a bad start, but inaende ki-change. Something unaona this I can rectify, but gava sahi it's totally bad. Hakuna bad start. Hii bad start ati bad start. Any bad start mpaka mwisho. That's my opinion. It's a bad start mpaka mwisho. Sina hope. Okay, me from analysis. Okay. Si ati mimi pro nikisema. Unajua nikianza kutaja majina kubwa hapa mtaanza kusema vizuri. Very simple like, but from vitendo, from actions based, hapa hakuna anything itatu benefit. And hence Kenya anasema ati Kenya unasema sasa ati there's nothing ita come out of this. From now to the next 4 years. Itakuwa tu joking around. Nothing serious. Empty promises. Tutapanga, tumeweka, tutatenda. Basically ni Kenya imekuwa happen on repeat. Mostly Kenya politicians walijua wa Kenya tuko so gullible. Like watatudanganya sahi, waingie watudanganye tena. So wanajua if wakiweka uongo on repeat, sisi tutaconcentrate sahi, then we forget. Tena wakuje tena sahi. Uliona before campaign periods walikuwa nakula mahindi choma everywhere in this Kenya. Vibanda beba na mawheelbarrow walikuwa ndani ya mavibanda, mayudem sijui nini, but now hata kusimama kwa hiyo kibanda hawezi simama kwa hiyo kibanda. Tulishasahau campaign season. Exactly. Tulishasahau turudi. But unajua ukirudi hata ukisema na campaign ya wase, ukifanya rudi kwa hao watu waulize. Ulisema utawafanyia watu kitu fulani. Rudi kwa hao watu waulize. Unaona aje? How is the going? Watakwambia the going na session. So for you to correct with the mic. So tumeacha tunasema about the politicians. Promise heaven, delivers nothing. Promise heaven, deliver nothing. Historia hawatembei kibandaski, hawafanyi vitu zenye walisema. They only think of their stomachs. It's the height of let me just quote this guy anaitwa Gaido, something Gaido. Francis Gaido. TikTok anaongeanga sense tu ile yenye watu hawataki kusikiza. But anasemanga ukweli kenye ina happen. Juu anaambianga watu sasa hakuna ile day watafikiria juu ya watu. Wanafikirianga tu juu ya tumbo zao. Their own stomach, their own interests. Wakiambiwa ruka this side. Parliament imekuwa, I don't know tutaita aje, because it's not, they pass laws to benefit themselves, not the ordinary community.
Unaonaje? Na agree na yeye. So mi hata Kenya niko nafikiria sana ni history ya checks and balances. Hii history ya sitaki concentrate sana, kufuka sana na the politicians in general, because hao wanafanya Kenya wanafaa kuwa wanafanya, whether it's good or bad doesn't matter, because they are not accountable. But sasa wewe kama Mkenya, mi Kenya inaniboni venye tu tunapumbazwa na watu mafala. As in generally tu Mkenya, ukiangalia tu profile ya Mkenya, ukimwangalia, if you were to create an avatar, create an avatar ya a Kenyan, akisimama hapa hivi, one atakuwa tribalistic sana, si ndio? Zaidi atakuwa tribalistic, and then in general utaona ni kama hajasoma, ni kama msi hajasoma. Why? Because we tend to be emotional rather than rational creatures. Okay? Na hii ni kwa wote, even professors nini si wote tuna fall in that line, because ikifika ni time elections hatuongeangi sense. No one wants to question politicians. True. Hakuna mtu anataka question politicians, kila msee amenyamaza, mmefall along your allegiances, and then ikipita we all go back to being ourselves. So avatar ya Mkenya mi kwangu hainikali poa. So kama wase wanataka accountability na hizi story zote, wase waanze na kura, mwache jokes na kura. Saizi kinaturamba si wote. Next time ukiamua kuchaguana hapa, itabidi mfikirie na kichwa yenu, because last time uliachilia makura zikaenda. Watu wali vote na rangi ya chama na wheelbarrow. Exactly. Kwa sababu sasa Wakikuyu wote si tuligather one corner. Sasa ukakuja tukapigwa periperi hapa. Hata tusiende tu. Kusema kweli tusiende tu kwa elections ilishaisha. Na ni si wote tunasafa. Na mwenye alishinda alideserve. So saizi ni kudi na hii situation yetu tuko nayo. Si wote tunasafa hapa. Exactly. No, whether you vote, whether you didn't vote, whether you vote Rao or the Ruto, si wote tunasafa. No one is not suffering. So we could conclude this story basically politics ni ati hatuwezi change politics kama sisi wenyewe as the sovereign, the citizens, we are not accountable to ourselves. Basically hivyo ndivyo nasema. So kama wewe hauchagui based on rationality, kama hauchagui based on productivity, there is no way, kama wewe mwenyewe hauko responsible, there is no way una expect politician wako kuwa responsible. Okay, be responsible for your vote. Chagueni mse, speak with your votes. Hii story ya kupea wase hapa sijui long term positions. Ule jamaa mwenye tu anawadanganya ndio unamweka tena na tena. Ndiye tuko na kura. Na kura inafanyika every 5 years. Si uchague mse mwingine. Sasa ndio story pia inanijamisha. Mtaka hapa mkiteta and then mnarudisha the same guy for 20 years. Exactly. Sasa I make sense. So as much as naweza taka kublame politicians, mimi ningependa kwanza tuwe responsible citizens. Mimi nasemanga ile time Kenyans wataacha, unaona sasa hii tuseme online presence ya Kenya na kuanga felt in some way. Watu online wanapiga kelele sana na ina making some sense. Saa zingine zile watu wote everybody tutoke online tuingie the streets, hapo ndo ita make sense kwa hao watu wataona Kenyans wamekuwa serious. Lakini hata ile tunaachia ati baba na watu wake. Exactly. History ya kutumia baba. Business people amwezi sema you are suffering, your imports are suffering. Ati baba itishe maandamano. And yet umefungua duka. Exactly. Hata wewe hauparticipate. Unasema maandamano ni ya baba, biashara ni yangu. Na bado unasema I'm suffering. My imports zimekwama kwa port ama zimekwama kwa airport. Kama unasafa ukiitisha maandamano,
fungeni hizo duka, go to the streets. Exactly. Close the shops, go to the streets. Be responsible citizens. I'm very sure everybody in this country or in this Nairobi of ours, kila mtu akitoka aende kwa street. Every shop is closed in Nairobi. Sisi wote to gather in the streets of Nairobi. There is no tear gas itatupwa. Sindio. There is no tear gas itatupwa. The government yenyewe ita listen. It has to listen. Because saa hii jamaa anatumia kifua na thorax. Hakuna kitu anasikiza wase. Alafu mchange from sijui to 3% to 1.5, alafu useme the Kenyans agree. Which Kenya? Continuation. Maandamano. People wanaandamana, others wako kwa nyumba, wengine wamefungua makazi na wanasema waanda. Everybody was suffering. What was suffering so that you'll have to suffer and you come back to your senses. So next time ukiambiwa kitu, you listen. You have to listen. There is no way in particular you are suffering alafu mtu a whole alafu mtu akuja hapo, the person is supposed to create jobs for you. Awaambie you kujeni mtusaidie ku create jobs. Alafu uambie tena ati hii housing project si wote waende kwa mjengo. Mtu amejaribu kusomea engineer, amejaribu kusomea udaktari, mwingine amejaribu sijui kusomea law, mwingine amejaribu kusomea pastor, theology. Ende mjengo. On his graduation day. Wewe umesema pale unasema ati ya matuzu, there is no work in Kenya. Boss, as a leader unajaribu unapewa hopes. You're supposed to give people hopes. And you're creating jobs for you people. Lakini so your audacity. You see ni mafala. Hiyo tu just how brazen uko tu hapo. Wende waambie wase wenye wamegraduate waende mjii. Yaani kuonyesha tu uko na entitlement mob sana. Wewe unaenda chuo yani. Why was I struggling for 4 years? There's too much entitlement. Now, especially sasa ukiingia gava. Just thumping exactly. Kwa ile place hadi sisi tu. Utatoka sasa historia hata mkikaa 10 years. Hiyo inanibusa. Hata mkikaa 10 years. One day mtatoka. Hata ukienda upatane na karao. Si lazima kuingize sale na nini. You understand? Baba yake. Tunakurank. By the politicians tunakurank tu ukiwa karao. Hii gavana iko ina act kama makara wa traffic. Unajua kara wa traffic anajana akifu. Akijana akifu. Karao boss. Tunakurank. Sasa wewe relax. Kama kuna makosa kuna, kama hakuna wewe achana hiyo story. So twende finance bill. Mazuri. Okay, nasikia kuna mazuri huko ndani. Mazuri ni yapi? Mazuri, okay. Unajua hata mimi details za finance mimi niliona tu mostly ni tunapeangwa sketch details. No, but si unajua nini? Honestly, ile yenye wa Kenya wanajua ni sketch. The people who know his stuff ni wasi sasa wa politicians, wasi wenye wako na interest sana ya kujua, wasi usoma wenye wanataka kusoma ukipata hiyo finance bill is not just one page ati unasoma ati hii na hizi ni pages like 100 pages or 1000 pages. Lakini nilidownload hiyo draft. So unaona mtu kama wewe unasoma hiyo draft unaelewa. Kuna watu hawasomi. Sasa okay, ilikuwa na story mob. Others good, but in general tu ilikuwa kuongezea taxes na ku reduce na ku exempt. Okay, in general tu ni kuongezea. Sikuona anything. Okay, kuna stuff wali change from but ilikuwa ku reduce
exempt na kuongeza, but ile inaumiza sana kuongeza. Sasa waliongeza my boy, nikiangalia generally kwa kuongeza. So on one end kuongeza is sawa, but economically speaking sioni mahali kuongeza taxes to the middle class inasaidia kusolve this situation ya our economic debts. Hizi debts tuko nazo, because the whole point ya kuongeza taxes si ilikuwa ati ndio tujikwamue kutoka kwa hii deni. Gava haina pesa, maanisha mka beat the drums, mkasema tuko place mbaya, tumeso maanisha anataka raise do alipe deni. Yeah, so ana raise do through kupandisha taxes. Ndo alipe deni, si ati tusaidie, ni alipe deni. So tusaidie. So that's the finance bill in a nutshell, ndio. But sasa mimi niko na kuongeza finance bill juu the way inatoa hiyo do, or the way mimi na understand economics ni story. Na kuna video nilikuwa nimeshare before kwa WhatsApp. So ilikuwa inasema the 4 ways unatoa hii stuff ni number 1 austerity. Austerity inamaanisha basically kupunguza my expenses. That's all it means. Kupunguza my expenses. Which means jaona. Watapunguza expenses. How? They are bloating the government. Exactly. So number 1, tuanzie tu tusiende sana, anzia tu na CS. Si ndio nasema. So government expenditure on itself kulipa masalo na nini imeongezeka already. Hata si civil servant kwa gava peke yake, so ni executive peke yake, hapo ndo inakuwa squandered. Haya juu waza rezo life usako na fast. Kuna hizo offices zenye enda kwa deputy wife yake mbebe na boys wake first second son na second rezo, enda kwa moda na DVD, ngeza wife yake, ngeza ndoto yake ama sahani yake. Any other positions anafikiria tu aseme. Any other position tu. Sawa, na niliona pia asema anakuwa suoni wako included in cabinet meeting. Imagine kina Malala na this lady alikuwa anaitwa. Nimeona KPLC ya unye. Wow, bado ndo walikuwa tukipata tiki waliretainiwa kwa hii gava, ndo walikuwa mamolo nani the current wa Ruto kwa the current government. Ndio wameweza ku retain their jobs. Hawa wali retain their jobs. Ndo walikuwa moles. Kwa sababu how comes retain na mlikuwa mnabishana na hii serikali mbaya sana. Mnabishana na serikali. So hii staff vitu walikuwa wanajua ni nyinyi mlikuwa mnamshow. Mlikuwa kwa cabinet. Mlikuwa na make sense. But si unajua sasa to the winner goes the spoils. So the winner goes nini spoils zinaenda kwake, si ndio? But wewe uko on my side. Kama uko on my side siwezi kuemploy ndani. Ni kweli. So nikikupa job, nikikuretain, meaning you were on my side, you were feeding me information apart from the obvious ones when you walikuwa wanasema tuko inside. Yes. Apart sisi wenye tuko huku unajua we don't know what yenye uko ile side unapanga, but tukijua meaning there is somebody in your circle and to feed the information. And ndo hao watu wenye walikuwa walibaki. So now we know. Government expenditure bado inaendelea ku increase. Haita reduce. So hakuna austerity, in short. Hakuna ku reduce expenses. Nani alisema hata tunaenda sana tunaongea. Na nani alisema ina nation the government is very wasteful. Indeed. Yeah. So do your point number 1, if you want to save this economy, okay, number 1 is out the door.
hakuna ku reduce expenses to reduce. Haya, number 2 ilikuwa ku restructure the debt. You need to restructure debts because seme mimi nimeenda nikachukua loan kwa sako. Okay? Nimechukua loan kwa sako, nimelipa then kenda mrama, kikanirama. Sasa ni either nichukue other loans ndio niweze kulipa hilo ama nene niongeleshe sako. Tukaina meeting tuone venye tunaweza fanya about this loan. And it's very simple. Again, Jimmy Wanjigi alisema hii stuff. Jimmy Wanjigi alisema we need to restructure this and just going facing our debtors tuambie hii situation tunafaa to resolve. Sasa it either takes longer to increase duration, ndio payments zikuwe less, ndio tuweze ku keep up. Okay? Kwa sababu any other alternative apart from that inafika in a very strenuous situation. So as far as I can see, in fact tunaongezea loans, we're not even structuring, we're not even discussing. Tumechukua pesa ngapi tangu serikali chukue mamlaka ya mtukufu lies hapa na tumechukua sijui nilikuwa 5 ama 6 billion ama 50 something 70. There's some numbers zilikuwa revealed hapo. Numbers ilikuwa 216 billion in 24 hours. Sasa as you know 24 billion is in 24 hours. But the figures triangle, but in general, so we are not restructuring this. You know, hizi vitu vimekuwa zikihappen in government, but hatuko tunafuatilia sana. But zimekuwa zikihappen. Tuseme kwa mwenye walikuwa wanachukua hizi dona wanakula hizi pesa. But hatuko tunafuatilia sana. So the thing is, watu wameingia sahi, wameingia alafu wanafanya ujinga ile tunaona outrightly what happens in government. Kitambo hatukuwa tunafuatilia sana, but sahi watu wanafuatilia. So hizi unasikia zinachukuliwa, tulikuwa tunasikia tu loan zinachukuliwa, hatukuwa tunashughulika zinaenda wapi, zinafanya nini. Sahi hawa wajinga wanachukua loan, tunawamulika. Na wakichukua wanachukua na ile kifua ya ile previous regime ilichukua. So hata sisi tutachukua, lakini na guys ya kudanganya watu tunataka kufanya kitu fulani. Which the previous regime ilichukua the highest. Kama so hata hawa wako clean cut very innocent. Hata wamechukua the highest number of loans. Our gava because hii inafanya hiyo gava nyingine ikae kama ilikuanga very righteous. Which hiyo ndio walikuwa wanasema ile. Ndio walikuwa wanasema. Lakini sasa hivi walikuwa wanasema hao ni wabaya. Unajua by then walikuwa wanasema hao ni wabaya. Sasa hivi wameingia bado watuonyeshe hawa sio walikuwa wabaya. Wanatuonyesha hawa sio walikuwa wazuri. Vitu zenye wanafanya ni mbaya kuliko wanafanya. True. Haya. So hiyo ni point number 2. Haya, number 3 sasa ni yeye tunafanya sasa hivi. Kujitoa kwa hii economic situation, you use taxes. So, pande ya taxes now bado hakuna, okay, tumeweka taxes, but the point of taxes inafaa kuwa ni wealth distribution. That's the whole point of taxes. Utoe pesa kutoka kwenye wako nazo to those who do not have, so that the wealth gap can reduce. Which is not happening. All these taxes, they are meant to kill the middle. Kwa sababu ni taxes on salaries. Most. Leo mtu amesema vitu za watu zitakuwa kuja kama token ya KPLC. Exactly. Because sasa the whole point ya wealth distribution, hata hizi projects zenye mnasema, you have the idea on but the execution is zero. Kwa sababu ndio tuna understand projects ndio zinafanya hii pesa iko distributed to the local economy. But what's the point
kama evolved Chinese companies. You know, shida si Chinese companies. Shida ni sisi wenyewe. Sisi Kenya, sisi tukipewa hiyo contract kufanya hiyo kazi, the amount of shoddy work itafanywa hapo brand. Sinaona. Sasa Chinese we can do away with them. But wanakuja wakiunda barabara, they need business. So we need them. But Kenyans tutoe hiyo kazi ya kuunda barabara within within some few months down the line itakuwa imeharibika. So options zenye tunakuwa are two terrible options. One is worse than the other. So ya kwanza ni ukuwe na local a local contractor after hiyo job. But sasa atafanya such a short job, hiyo barabara hata itakaa mwaka. Nyumba itakuwa na crack within some few months. So the only other option is to the Chinese way, which wanajenga poa. But now the problem, the money is not in our economy. It's not. It's going outside. Sawa. So based on that alone, the only thing imebakia, and easy principles natumia ziko ni redali alizitoa. The only option inabakia sasa ni kuprint money. Kuprint money basically as it states, una push more money into the market so that uweze kulipa wasi. But now the government can only do that through the central bank, which inaweza raise bonds, which brings us to issue ya nani, Jim, the fact that there's some 2 trillion missing that is unaccounted for. Kuna 2 trillion unaccounted for, and according to him and his research ni that he 2 trillion iliraisiwa from local banks, and it is unconstitutional. It is not mandated by the constitution. So hiyo deni ni agava but si yetu. Na hiyo pesa hatujui venye inatumika. Ilienda kwa mifuko za watu. Kama allegedly. Allegedly ilienda kwa mifuko za watu, untraceable, hata muifuate aje. So hakuna accountability. Mnaipata but hakuna accountability. So mtashika nani? There's 2 trillion missing. Yes. So anyway, the guide was to paint a clear picture of how we are doing. Our situation, the fact that one to go helpless, tumekuwa held hostage by the government. Mostly the government. Na hatutasaidika anytime soon. Hakuna government itatusaidia. The only thing that inafanyika ndio hii kifua inatumika, and this housing fund yenye imeleta ulaghai Kenya mzima imepitishwa na kifua, ndio itakuja kucampaign 2027. By 2027 some houses zitakuwa zimeisha. Hizo nyumba zitakuwa zimeisha, to be sincere. Some houses zitakuwa zimeisha. Hiyo ndio inakuja kutukampania 2027. Niliwaambia nitatengeneza manyumba. Housing walipewa ngapi kwa budget? Unaweza kumbuka? Haya, ndio tutaangalia baadaye. Mimi nakwambia hizi manyumba zenye ziko zinabuildiwa. But this housing, it was a few billions. I think ilikuwa tens of billions. 16 ama kitu. This housing tax. If people are being taxed, they're employed or they're unemployed. The employed who are being taxed to give houses to the unemployed in Mathare, Korogosho, and Kibera. What? How is it? Hizo ndio zinakuja kutukampenia 2027. Na Mungu atusaidie, you will hear 2027. Yeah, the houses we promised, we have built 1,000 or 2,000 houses. It created 10,000 jobs to our youth who are being paid 3,000 to 2,000 per day. 3,000 gani? Hakuna 3,000.
where see we have an acquaintance. We have an acquaintance who anajenga. Unajua most people watu Kenya tuko ignorant sana. Watu wengi tuko ignorant sana. Hata ukienda umuulize kwa mjengo mtu analipa aje, nipe facts za mjengo. Nipatie fact mzuri tu ya mjengo. How many people are employed in a single building? Semi-corner floors 15. Single building. Hata kupejwa hawajui. Hata kupejwa hawajui. So umsaki kuja aseme itaemploy wase 2000 mnakubali. Masons, plumbers, electricians. Mnakubali, mnaona sasa like in a single building ya 15 floors itakuwa na masons kama so. Na tena na plumbers kama 100 na electricians kama 100. Na kwa building sana hata hakunanga employment, it's contracting per day, which sasa history employment inakosa ni uongo. Because utalipwa hata kama utalipwa za utatu siku kadhaa, then mtasupply simiti, mabati, mbao. You think ni individual atakuja supply hizo mbao? Hizi vitu zitatoka directly from the factory. No somebody atakuja nini? Na qualifications za kusupply pia zina matter. So juu itatoka directly from the factory to the site, kuna middleman, na broker. Ndio amepewa job, cartel. Ya wenye tu wako kwa gava tu kama kawa. Aende abai simiti, I don't know how many tons ikuje direct. So yeye ingi kwa hardware, akikuja kwa hardware ndio maybe demo niende ni purchase, nichukue 1000 simiti bags of cement nipeleke kwa site. No. Inapurchasiwa from the factory. Inawekwa kwa trailers, inapelekwa directly to the site. So who's benefiting? Is it mwana Kenya ordinary ama cartel mwenye huko juu anapata juu? Hizo ndo uongo. Obviously Watu wanaseliwa hawajui like it's a process yenye huyu mtu anafikiria, as in si ile ya kawaida tu. Wewe unajenga nyumba kabunga lotu hivi, unaenda kwa hardware, unabuy bags of cement, unaenda una nini. Hiyo ndo watu hawajui. So umsaki waselia ati na create employment, mtasupply, you supply cement, nails, prophetess. Well, akembewa mama mtasupply, tutasupply mabati, tutasupply of which nilikwambia sisi ndo tulisikia vibaya. Alisema tuta ni sasa tukisikiza si ni habari tu tunapewa. Exactly. Si ni habari tu tunapewa. Tuko kwa iga makofi. Ingependa siku moja tu mtu tu out of nowhere a stand up to these guys wakiongea. I raise point of objection, boss. You watching kutanganya. Nishaifanya hiyo stuff time ya campaign umo. Uko object. Boss, nilivurugwa na mabouncer. Nilikuta tu likibembea. Kuna object kitu ukiwa peke yako. Nilikuwa solo. Sasa nilikuwa naenda shughuli zangu tao. Nikakutana na campaign ya hizi vitu, sijui mbona wasemangi majina. But the lady was a Stapasaris campaign. So hako na makosa. But the goons wenye walikuwa hapo, hao ndio walinionyesha maneno. Sasa akaanza tu campaign. Tafanya. So mimi na frustration zangu nikamwambia, uongo. Hey. Mimi nilianza tu kuona juu imeanza kupotea. Nikaanza kusikia uni wanani. There was some opponent. So wanasema mimi ndio mimi ni bahati sikutoka na manundu hapo.
So wewe uko na platform ya okay, so the point is jamaa kifanya hivyo hata yakumbuke history mimi na share kwa sababu kisafai. Unajua ukifanya hivyo like situation sahihi yenye tuko watu wanasupport sahihi. Like right now watu watasema lakini uliona juzi Mr. Mtukufu Lice akiambia watu ya 5%. There was a clip alisema msikuje kupiga kelele kwa mkutano wangu. Maneno hatutaki. Na he was so bitter in his voice. Hata facial expression ilikuwa like mnakuja kwenye disrespect kwa mkutano wangu. But ilikuwa uongo, ilikuwa ukweli. Unajua ukiambia ukweli to your face inakuaja tu ile like hii story ya crowd control tunaikiwa imposters generally because your audience is genuine. There was a guy hata kuna msee alisema these guys are NIS officers. Si unaona they are not real Kenyans. Ni wasee tu wanajaza jukwaa. Wamepewa tule to reflectors. Wase wamejaa tu jukwaa na they are choreographed. They are choreographed to say things and sasa imefika to that extent and ni unfortunate to be honest. Ni unfortunate. Situation tuko Kenya sasa is very unfortunate but juu sasa kidanganya tu live $5 ni 8 shillings na club na kuna point of correction ama kuwhisper kwa masikio yake aombe azi. Lakini hata tusingilie story ya electrification ya boda juu hiyo tena ni vako. Hiyo ni uongo ingine. Unajua ukianza kuongea uongo. Unaongea uongo sana mpaka you believe in the lies unaambia wase. So anytime uko tu mahali you just talking uongo. Utaki kufikiria your brain is shut. Yes, you learned kabisa. Uko na akili you can think but wewe umeshaji program nini kazi yangu ni kudanganya watu. Alafu ukikuja ukiwa home unatudanganya. Ukienda nje unajaribu kujifanya Martin Luther King. Ati Nelson Mandela. Unajaribu kwenda head on na the powers that tumeona wengi wamejaribu few have succeeded. Mimi hata sijui nianze wapi na hiyo story juu. Okay, msee wetu ni mrefu tu. Juu sasa hii story kwanza sasa historia kila time sijui kuna staff ila si lazima uattend hizi vitu. Unajua unaweza send emissaries. No, si ninataka nionekane. Ujulikane kwanza. I want the own the space to feel my presence. I own the space. I want you to nataka mnitambue as a scholar, I am a doctor. And I am a president. And I have brains I can think. Now I say 15 minutes of fame. Unataka utambulike na the whole world. Yani unajaribu kuimpose your presence. You get? Mandela hakuimpose his presence. Martin Luther hakuimpose his presence. Malcolm X hakuimpose his presence. Yeye alikuwa anaongea stuff zina make sense. Pigania rights za wase. Ongea vitu hata hakuimpose his presence. Gaddafi alikuwa anaongea vitu zina threaten existence ya real talk. Unajaribu kuimpose your presence kwa wase. Na hao wase ndo walikuweka hapo. So unajaribu kuambia nini? Honestly, sasa due to share determined there's nothing that's going to happen for the next 5 minutes. There is nothing. Sasa tushapea hiyo hapa. Tuko 2023. Tarehe ni 27 ama 8? 28. Mwezi wa 6. Katikati ya mwaka. Tumewapa hiyo habari na mnangoja 2027. Mkidhani staff zita change. Habari ndio hiyo.
Na hapo ndio tunaanzia hii podcast. Sisi tunajua hakuna kitu ite. Correct. Nothing will change. No. And nothing will convince us others except real actions. So, now that we are clear, wewe kama unataka kushinda hapa tuki-argue about his story, tafadhali, do not waste my time. Wewe jiheshimu, mimi nakuheshimu. My position is that, ni unless unilete concrete evidence, hakuna kitu kitaelewana. Our opinions are valid. Usiniambie, kila time unaanga hapa wase wakisema real truths. What we tare, wasema we need time. He's just coming. As if those arguments zina make sense when you're in a relationship. When you're married, utashindwa kusema give me time, badala ufanye kenye unafaa kuwa unafanya. Ukiwa na congregants na wewe ni pastor. Unajua sasa unataka actions. Ukiwa na biashara, fanya biashara. Utaambia wase wako ma story mpaka lini. Hata umesema juu ya pastors nikakumbuka the way churches in Pentecostals zinatumika. Na I forever say, mimi natambuanga churches hizi tuliletewa na wakoloni. Because hizo churches hazikubali hawa watu. The only place hawa si wajaenda. The only church mimi najua watu wajaenda, I guess ni moja. Then ya SDA. It's the only church hawajaenda. Sasa wewe waende. I check every Sunday there is a different church every Sunday. Now the only thing is SDA is on a Saturday. Hawezi enda hiyo. Mimi hata nikiongelea story church, mimi najua church iko na moral responsibility ya ku waken up their congregation. Kueleza hizi vitu. Wasoko silent because wana benefit na sipo. Vitu upanda na ushuka. Msisahau, as we're speaking all this, bado Shakahola stuff zina happy. Ni hili zinafukuliwa day zinatokaga tu. Even with all these things, one of the biggest things to ever happen in this nation is happening as all this stuff. And yet people wamesahau. Jota media yenyewe iliacha. Because unajua kitu kiletwa to your face over and over again, inakufanya wewe usikie agitated, inapea gava pressure or do something about it. But ikieko in the recesses of us, kinyetu mseta mention ni ka 30-second plug about Shakahola. Alafu inaisha. Hiyo story ushamaliza. As long as imekuwa covered for then the story about the media being dishonest with us. Okay, media wanajaribu. They're trying. Mimi kwangu mimi siwapendi hata kidogo. Okay, mimi sijaza wanawapenda but they're trying. What I'm saying is they're trying. There is no hakuna de okay, wata report but leo watatuambia hii another story imekuja. Hawata nyamaza. Watatuambia tena pia hiyo. After pia hiyo there is another one. Still hawata nyamaza. Watatuambia pia hiyo. So unaona zinaenda zikigrow mpaka ile ya kwanza inaenda ikisaulika. So ina pile up ikienda chini. Tulianza Shakahola, tukaenda sijui scandals za NHIF, sijui nini, sijui sugar, sijui tukaenda inaitwaje oil, tumekuja at least tumekuja nini, there is something hapo, tukakuja finance bill ikapigwa kelele karibu miezi zote na tukaichambua vizuri kwa hiyo. Sasa ndio ilichukua the bulk, watu wakasahau Shakahola. Sasa media ndio hii imeisha hii ya finance bill, tumepewa NHIF, watu waongelelea tena NHIF. Tukiongelea NHIF, Shakahola inaendelea. Hiyo period yote Shakahola bado watu wanachukuliwa. Haya, saa hii tena ndio watu wamebihediwa Lamu Mpeketoni. Inasemwa tu alafu inaogelea. Maybe leo sijui tutaambua nini leo. So leo labda tutaonyeshwa the big kina Kindiki wakikimbia Mpeketoni. Alafu wase mnakimbia Mpeketoni
Na nyinyi hawa wase these guys kina Kindiki na Duale wafungua borders. Those borders zilifungwa na Uhuru for a reason. Juu hizi terror attacks every now and then. Oh yeah, niliona sina Somalia. Yes. Go game. Imagine wakafungua border. Tukaanza ma-IED. Sahi wameingia Peketoni. The same way yenye kulikuwa na ilikuwa 2013 na ilikuwa lini. Wakibehead watu the same Peketoni. Though I don't know 30 people are beheaded in Peketoni. Okay. Peketoni. What's the reason behind kufungua border? Tulikuwa tu benefit nini? Hakuna. So hakuna kitu tuna benefit. Tunafungua border na the government of Somalia is working from South B. So kama hakuna kitu tuna benefit, what's the point of opening the border? Au najua. Or it benefits them themselves. Haya. Sawa basi. Because sasa kufungua border inafaa to benefit. Okay? Inafaa to benefit. When you are doing trade with a country, inafaa to benefit. Kuna staff si tunatuma, kuna staff wao. Na barabara iko infrastructure iko fit so that tuweze kufanya trade, lakini historia ya kufungua for the sake of kufungua then tunasikia kuna some attacks hiyo si wazi. So tumecover politics and news vizuri. Sidhani kuna story nyingine nini ilikuwa rally ilikuwa Toyo ikafanya ile kitu kama Thierry Neuville aliona kivumbi boss. Kenya ni bamba na WRC Kenyans, the rally drivers wa Kenya hatuwezi compete internationally. Ati tuta compete za zile imekuja Kenya tunaekewa kategori yetu pale chini. Tuwape psych. Hata wahitaji psych yetu. Wanapigana kwa concert kukiwa na main nini? Warm up acts, opening up ceremony. There is another word. Sema kama na boy amekuja. Curtain raisers. Sasa WRC wa Kenya wa curtain raisers. Lakini huko nyuma. Kwanza hizi ziende alafu mkam. Hamwezi toboa kurali na rallies. Yaani ati wa Kenya iende Portugal iende Spain. Lakini at least hizi events zinatusaidia kuliko gava boss. Zinatusaidia Kenya. Naivasha na huko wasome. Wamejaza account huko. Sasa alisema watermelon na kikata na uzanga mbao huko, lakini sasa anauza 100 na inaenda kapojo ni 100. So imagine the whole watermelon anatoka hapo na like 1,000 shillings plus. So hizi events zinasaidia wasi. At least huyo alikulia direct. Sasa huyo exactly. Camping sites zote zilikuwa fully booked. I'm sure hata next season zitakuwa fully booked. Sasa mimi nikikwambia najenga nyumba housing fund na nakutax, wewe utapataje hiyo pesa? How will you? So utafunga tu hiyo kazi uende mjengo. There is one thing Kenya na sisi Kenya tuko resilient tu sana. Hata tufanyie nini? Tutafanya tu stuff zetu. Mimi na drum up support wa Kenya. It's high time muamke. Because I agree with you there. The biggest resource in country konayo. It's not oil, it's not minerals on the earth. It is our working capital. Kenyans are very hardworking, very extreme. Ni wasi innovative, ni wasi tuna work hours, tunarauka nini. So me this is a call out to each and every Kenyan. It is high time you take responsibility of yourself, and when it comes to politics, make the right choices. We only have a window of 5 years. Kama msi afanyi kitu aishie. Wachane na historia. Mali there is one place yenye mimi najua inaitwa Laikipia County. Laikipia West. Those guys one term
The only person alikaa huko for a very long time alikuwa anaitwa Gigi Karaoke. Huyo ndo alikuwa the longest. Na alifanya kitu. Yeah, nothing, kwa acquire to land, acres and acres of land. The only Kenya ilimtoa kwa hiyo seat ni death. But hawa wengine one time MP kuja come here, they know how to tell, wanajua kutest watu wao. Come here, tumekuchagua MP 5 years, fanya we see what you are going to do. After 5 years nothing, you are gone home. Governor come 5 years, let us see what wacha wase waishie. Hawezi kaa kwa more than one time. Wacha wase waishie. Jua sheria, use it to your advantage. Learn the law, learn the constitution, take your time to learn the law, learn the constitution and do what needs to be done. Sio wanafaa waishie. Yes. Sasa mimi nasema hata mimi utanibembeleza ni vote. I am here because I didn't vote. Lazima ni vote. Sio hata napiga kelele. Next time lazima ni vote ndio nitoe the guys that I don't want to see, because sasa mimi hata sifai kuwa na complaint sana juu kupiga. Mimi naweza kuwa tuna rally call to our youth sai generation ya sai. Wako so many unemployed. If everybody are more enough is enough and put this government to accountability, tutaenda mbali. Tutaenda mbali. Achana content TikTok iko na watu wengi sana saa hii. Achana na les kidogo anachaguliwa anakimbia status kurambana haga. Sana nao. Allegedly. Takayo. Kwani iko nini? Mwalimu mama. Wewe habari mwalimu mama anasema tutafika hapa ni wapi? Either way, people need to stand up for their rights. People need to put this sisi ndo the employers. Not watu watu we are the employers. Ruto is our employee. He is my employee. So watu wachange kuassume Ruto ni boss wetu, not our boss. Yani employee wetu is an ordinary man. Just given status na protection. My ordinary people. Hii stuff imeturn against us. Tunaogopa mbona sisi. Alikuja kutuomba kura, tukamwandika job. Kumwandika job, tunamuogopa tena. It is not right. It's not right. We are the employees. We are the employers. Tunafaa to turn tables kutoka grassroots. Yes. Kila msee, wewe uko na kura yako. Make sure it counts. And put the right people pali wote benefit. Na wanafaa wajue we are the employers. Because sasa hata judiciary is tusaidia. The only other people wanaweza kusaidia ni judiciary. But for them they are not constitution, they are not implemented. Judiciary gani? Which ndio tu wangetusaidia. Because me the only things na support ni one, awakening of the citizen. Number 2 ni the constitution. Constitution yetu ni poa sana. If it was actually implemented tungekuwa poa. Number 3 sasa mimi Kenya natakanga ni devolution. Devolution ikuwe tu fully 100%. Hizo zikifanyika mimi niko poa. Si ati. Kwa sababu sasa I don't have to worry who's the president. He's the president, The one when na matter the more ni your governor. Yes. President is ceremonial too. Yes. Governors and MCAs. Atundie steady. Actually you should have history ya steady ingekuwa ni government. Kwa nini tunaondoangwa steady? Tunadanganywa steady ndo. Hizi si barabara. Unakuja barabara itoke Nairobi. Kuja ndiko wako. Hizi si stadium tunajengewa. I don't know, sijui mbona watu waambika but this stadium, this is just a makeshift of something. Tundieni stadium. You have the money, you have the resources. Build us a good stadium. Hata kama si county zote, 5 counties. 5. Like sahi hebu nikuulize tuko na Nairobi. Niko na ati allegedly hiyo ndio iko na stadiums zinaweza cheza ball. Na bado FIFA imeban zisicheze ball. So Harambee Stars inachezea ball outside the country. Kasa hizi chezea ball. Yet iko na land kubwa sana. Idol. Nyayo hizi chezea ball. So
hatuna stadium in Kenya. Na tuko na cities 3. It's 3 cities, si ndio? Mombasa, Nairobi. Cities wewe. Mombasa. Kisumu si ni city. Si ndio naanza Mombasa, Nairobi, Kisumu, Nakuru. Which other city? LD hata nikatao tu. Hata hapo tukikapea city. Ni ile tu ya. Therefore, we should have a stadium in Nairobi. Kubwa sana mzuri. Mombasa, we should have a very big stadium mzuri. Iko na mpaka stadium ya beach hapo nje. Kisumu the same. Kisumu a good stadium. Nakuru the same. Good stadium. 4 peke yake. Hata alafu sasa kama makeshift tu kando hivi wenye mnafanya. Just 4. Tutahold hata nini? Tutahold AFCON kwa sababu hizo ni enough kupiga rotation. Yeah, zina enough kupiga rotation. Connect these cities na zote ziko ni kama kwa line moja isipokuwa basi mandege ziko tunaweza shuttle wasi. Ukiangalia Nai, Nakuru na Mombasa ni kama ziko kwa line moja. Isipokuwa tu Kisumu ndio ina deviate kiasi. Eka train iko ifike Nakuru. Ikoje tu direct Mombasa, Nairobi, Nakuru. Alafu jenga airport Nakuru. Hizo airstrip. Hizo ndio tunasema ni infrastructure. Exactly. Si makeja. Makeja ziko tushajenga. Tunajijengeanga. Mimi msema langi kuja kutuambia tuunde sijui. Ungejenga my airport tu standard. Fungua country, hizi stuff zingine zitajileta. But tuko na a very toxic culture ya politics sana, which inafai change na sioni kaita change from the top. Lazima si wenyewe tuamue kutoka chini, na si kutoka chini. The only thing we have is the vote, so tutaanzia tu hapo. Vote counts. So ikifika ni siasa tunaweza ongea boss. Na hiyo ndiisha tunaweza ongea, so acha tuacheza next time. So let's go on to the next section. The main agenda sasa. The main agenda, so we're done with the news. This is the main agenda on this. The topic yenye tulichagua ni how to start a business. Ama mostly ni income. Let's just say income in general. How to start a business is the way we create income, but how do you make income? So let's start with the obvious, employment. Employment ni fiti, but saizi ni kungori. Ever since COVID, sindio? Ever since COVID, employment imekuwa ni noma. Imekuwa noma juu. Hiyo payslip yako ukingoje kuanzishia biashara na wewe you have to save for a very long time to run the biashara. Exactly. That's the thing now. And starting a business right now is expensive. Licenses, come on, rentals. So expenses go juu. So you can, that's one way. And unaweza the other way youth sahi wanafanya. You go to a shop, get an item, sell it online. Yeah, maybe unaweza na 2,000 shillings. Which means stuff tumefanya. Ni stuff tumefanya. Unaweza 2,000 buy na t-shirts, you sell online, but still government inakumulika. Kama ulipia tax. Yani side hustle. Yeah, but ukiwa consistent, itakusaidia. So tunasema ukiwa employed ni difficult. It's difficult, but so lazima manage. Lazima uhack your way into it. So unasema sasa kama unaweza buy things from wholesale. Yeah, unaweza buy things from wholesale, sell them online. Naangalia products gani ziko na good margin. Don't buy at a lower price to sell for the same price. Yeah. Watu wengi wanafanya hivyo sasa. Many youths are doing that right now. Buy on wholesale, wanakuja na market online na sell.
Okay, hizo ndo maybe hizo ndo the two you can na unaweza enda you get a loan. If you are salaried, you can get a loan. So the line is drawn. If you want to start a business, the line is drawn whether number one kama uko employed ama uko employed. Kama uko employed uko at an advantage. But sasa pia most guys that are employed wanakuwa comfortable. Yeah. They do not want to do business. They don't want to do business. So wako sawa watakuendelea na careers zao. Hawataki hesabu mingi. Achukue loan na do stuff zake. Exactly. Not business. So yeye once ako employed, yeye ana focus na what? Savings. Kujenga. Gari mostly. Sindio? Kuna kitu tumeata hapo. Hiyo ni starter pack ya na sherehe. Na sherehe sindio? Na maisha yaendelee. Haya. Sasa wewe mwenye hauko employed. Hapo ndio. Sasa hizo ndio hacks zako sasa unasema. Unafaa uwe na hack. Hapo ndio unafaa utafute hack ya kama una identify where you going to get a product. Kama atakupatia on loan, then you sell, then you come and pay. Ama utakuja you pay, then you go and sell. Those are hacks. But so there are people doing it now. In the first option. So from real life experience, see what tumefanya hivi. Both of us. Bali unaenda unatafuta. So in general in business kuna so many categories. A lot. So lazima uchague a certain category. A niche yenye unataka kuingia. The business that you want to do needs to be in a certain niche. Identify whatever you want to do alafu ufanye. Exactly. Now kai tu consistent. Ina story mingi. Consistency, sindio? Na siku hizi kuna ingine inaitwa trading forex. Mimi hata tusiongea hapo. Hiyo bots. Trading. Nilikuwa nauliza juu hizi bots. If they are so, if unapea watu that kind of money zenye vijana wanatuonyesha na wape pesa. Why are these salaried fellas watu? Unajua there's a lot of there's a lot of fake advice. Kuna a lot of fake advice online on how to make money. Because sasa the problem with the youth ni ati wanataka hido immediately. Sasa one of the routes zenye mnapewa sasa ni hizo matrade. Mambo come to trade. Know about. And ulize any professional or traders first of all are professionals. Sasa wameenda chuo kasoma. Real traders work in financial institutions, not in some computer somewhere. When I work in financial institutions, they have tools, they have the money to make those big trades zenye zao zitarudishia. Tuanzie hapo. So anyone unaenda unakopa 20k. Anyone mwenye ako TikTok anakuambia others. Wewe jua wewe ndio una trade. Wewe ndio kuja tu trade, wewe ndio tutakutrade. Sasa unadanganywa hapo. Na just hiyo 20k umemtumia, hiyo ndo anaposta. Hiyo ndio position yangu na kula leo. Hawezi convince others. Hawezi convince others. Those are the only true traders we know, professionals. But even them, it takes years for them to make money. Years. A lot of time on the spend. Watu wengi. Asa ni professionals. Sasa wewe uko na kajamaa hapo tu anakushow screen ya lapi.
Ako live. Anakuonyesha mabacha tapu. Anakuambia come to trade, cheki PayPal. Ako live kila siku na hapa pesa. Bora wengi lies. Akilipwa na TikTok kama YouTube anakuja anaonyesha ati ametrade na pesa amelipo because ameingia live. So the best kama unataka kuanzia business naweza kupea hiyo, ama unataka hustle, ama unataka kuanzia somehow to make something come. When you are unemployed as we discuss ni tricky, but ukiwa unemployed ni hiyo sasa venye tu dino wanasema anzia na identify a niche, utafute product yenye unaweza sell hata mingi, hata wasiona nanga, hata msewanili hoka anatumianga hiyo principle, ndio about tropicals ana hoka exactly. Hiyo by sweeting ina packet na kazi yake tropical mbele exactly. Hiyo ndio hesabu, very simple, but sasa iangalia on a different level. Okay, online ilikamsaidia sana unajua reduce sana hata hizi expenses, because kitambo sasa lazima ungekuwa na physical shop, lazima ungefungua. So with the advent of social media imesaidia sana. So kuna big opportunity hapo mahali wewe unaweza amua kupenyea. The problem pia na social media pia kuna a lot of pia conning na hizi products na nini. Good example kasa mimi nilienda kubuy daily still kuna experience ya Ludhuli another day. Ukitaka kubuy That's a story varaka tukibuy daily so you want to know the story? Yeah, exactly. Stick around to convey a story. So subscribe and hit the like button. Hapo sawa. Subscribe bana. Kama una like venye tunapeleka and you like to know what's going to come up next. Bana, subscribe. So hiyo story ya koni ziko na sasa ndio sasa shida ya social media. Inahitaji sasa in an advanced step when you start with a product. Mimi naweza sema pia start na brand. A brand inaweza kuwa recognized na inaweza jenga jina na inaweza kupea certain reputation, so that unaweza overcome hiyo issue ya ku sell product. You have product is under a certain brand or so na trust brand, mwenye alibai atabai ingine because it's a trusted thing. So that's the thing mimi naweza sema ya ku overcome hiyo story ya koni. But otherwise hata ukienda FB marketplace utapata gari for free. Umeandika gari imeiva iko hapo for free. Hiyo ni mtego tu hapo, unangojewa tu hapo. Gigi exactly. Platform kwanza Gigi sasa ni notorious. Nini? Gigi is notorious with that kind of stuff. You must be sharp. Ukae tu rada tu unajua hapa. Free makes sense. Na huko hapo tu unajaribu ku-click uone. Uone kama utapewa for free. So your story ya conning, just kuwa aware of it. Kuna watu wana take advantage of that situation. So mwambie number 1, find a product unaweza sell. Number 2, unaweza create a brand to overcome hizo issues related na product. So one thing mimi naweza ongezea, kama hauwezi get a product na the brand bado utaitumia in other aspects. The other thing you can do kwangu, so the thing I've used in my experience in story skills. Get a new set of skills. Ndio kidogo tunasema so many ways unaweza kuwa employed, unaweza kuwa self-employed na employed. So mostly self-employment iko na a range of things mengi sana unaweza fanya.
You just choose what you want to do. You can go when the online sell, you can go sell things kwa streets kama huka. Unaweza amua kuwa driver, unaweza amua kuwa so many things yenye you can do yenye government hata itakusumbua, hata itakupata. Unajua sasa ukianzia ni hard government. Yeah, ni hard but so uko na leeway between ukianza na uko established. Mali utakuwa na room to breathe. Useme hakuna kazi na tuliambiwa hakuna kazi already. So because sasa you're an adult huwezi kuwa mzigo to your parents or your guardian or the people wenye wanakuhost. Huwezi kuwa ana kazi. Hata by the way kuna kwanga na watu on TikTok washinanga akiambia watu I'll show you where you can go and get products when the video msema hakuna kazi. I'll show you where and a place. Just hata kwa mwana alisema you go to Ramptons, utashangaa. Utashangaa. They will allow you to take watakuwa allow you to take pictures. And then you go and sell. You go and sell, then ukipata order go and buy. Go and sell. So umepata channel, so look out for those people wanakuanga na wanaambia watu where to do, what to do. If you can fuate utakosa. Badala kucheki mamima hapa, follow wase wanakufunza. Follow people that teach you things and you can learn something. Badala tu ya kuwa na mafani memes hapa kila wakati na kama memes itasell fanya. Lakini kama itasell toka. Unless sasa your skills sasa ni ku create funny content. Like sasa hapo ina apply. If you think you can make us laugh, jaribu bahati yako. Kiflako and hiyo genre yote kideri kwa jaribu tukaa unaweza. But sasa hiyo ni content. That's content related strategy ya wewe kukua employment. But hiyo ina take time because before ujenge jina ukifikiria itajipa na usiku. Exactly. Content ni a long term solution. Sasa si Kenya tunaongelea ni immediate yenye itakutoa kwa hiyo shimo na product ni easy ya kusell. Product ni easy ya kusell, utapata at the end of the day utapata kitu. So the other way pia ni wewe uende employment. Udecide unataka kuandikwa wera. Lakini sasa si unajua tu venye kuko especially huku. Wera man. Ni noma. Wera acha ni. Wera hii. Nilikuwa nimemaliza college. Then umeenda for 4 years. Uende kutafuta wera wangu kuja na 10 years experience. Umekuwa shule. Where are you going to get the 10 years experience from? Umekuwa shule. For crying out loud, you are from school. Naona niuliza 10 years, 5 years. Ningeacha shule niende nitafuta experience kwangu. Hizi ndio stuff wenye employment. Employment si mbaya. Kuna wasi ina suit, but others have a suit. And then sasa the worst thing misspend employment is because you can never get wealthy from employment. It has never been in the history. The only people who get wealthy from employment are our politicians. Na wewe si politician. So wewe weka hiyo kando, ukiwa politician sasa utaget wealthy. But sasa reality kwa ground lazima so kuna hiyo pande ya skills zenye mimi nimeona ziko poa sana. Okay, kuna hiyo content creation but mimi Kenya naweza sema ni skill kama ya Facebook ads. Ujue ku advertise because all these social platforms their business models is to create wase wakam kwa platform ndio waweze ku make ad revenue through advertising.
That's the long game hizi platforms zote. So wewe ukikaa hapo ukijua hizi platforms, ukijua hizi platforms na ujue ku advertise, uweze ku sell product na make money, hiyo product yenye ulichagua, then you'll be better off. Sasa it increase to your potential of making money. So kai product badala ya kushinda ukipost everywhere, invest some money na hata si domo hata thao. Lakini unajua sasa tukisema hiyo umeenda long term, but the simplest way kama wewe ni unemployed na unataka kuingia into business, enda tu at a certain shop, tafuta hiyo thao yako, enda kwa certain shop, identify products, then start selling. Hizo ya whatever you're saying itakaa much later ukiwa usha collect some amounts that maybe unataka kupost boost your item to need money, but for the time being ukiwa na thao yako ama thao mbili ama thao tatu umekopa mahali ambapo uko nayo, tafuta tu a shop in town, then get the product, start selling to your friends. Usianze mbali, uzia best yako, uzie mwambie hii niko na hii stuff nataka kuuza, uzia best yako, start from there. Hiyo tu. Very true, but hiyo itaisha very quick. Utapitch tu asikadha, but sasa we have an issue with selling to family and friends. Start somewhere. Where you start supporting, but somewhere. It's a good start, but sasa if you're trying to get out, itakuwa difficult kiasi once you're done with the immediate circle, because your customer na kuvalue because akona pain point. See long term somewhere. This J I'm say headlight. Restoration. Do you know service immediate. Kuna difference. There's usao kuna mse twende mse ana amepata thao mbili. Si ndio? Ameenda ameget product thao mbili. Si ndio? Hana means ya kuuza online. Atakuzaji kuuza online na social media ni free. Hana means. Again, hana means ya kuuza online. Sema online unamaanisha? Sema online unamaanisha as in maybe akona simu kabambe. Hapana. Lazima uingie online. Enda ulearn kuingia online. Where you are taking it like everybody has to. Sioni kako na option. Aya, unaona the only other way hiyo unasema ni mse hit the streets, aongeleshe friends, family na pia strangers ukijaribu kusell stuff. How to start a business for the unemployed. Yes. These are means. Kuna hiyo ya online, kuna this and this and this. Iongele practical. Usiseme kazi. Usiweke like one nini. Naelewa niko na products nimeenda nimebuy. Umeenda umebuy product. Utauzaji hiyo product. Exactly. So nikuulize, businesses, to start businesses when you're unemployed, there are so many businesses. Kuna ule mwenye ataenda online, kuna ule mwenye ataenda buy stuff to engage, aende atandaze pale kwa street na auze. So unasema mse atandaze kwa street? Mimi nasema there are so many ways you can start your own business. Not necessarily you can even, I'm not disagreeing with you, but nakwambia lakini tunaongea practicality. Lakini sasa hiyo uko all the time unashinda kujaribu kutoroka kanjo. Exactly, but you started a business. Hapana, it is not. A business is long term. Kitu unaweza build from. Si survival. You can start from there. It's a start, Dagi. It's a start, but ni ngumu. Hiyo siwezi recommend personally. You can't recommend. Okay, wewe huwezi recommend, but mimi ndaambia mtu you go and start from somewhere. Start from somewhere. Mimi nakwambia tunaweza agree to disagree, because mimi siwezi sema start from somewhere. Lazima uanze na mahali if you are going somewhere, because ukianza from somewhere you're only surviving. Let me you're only surviving, and it is not enough to survive. Do you know business? You know, hii topic ni
Yes, I can start a business. Yenye naweza anza biz. Si ndio? But I don't have the brain to sustain the business issue within some few months. But I can start from somewhere and I have the brain to make this thing go the extra mile. Yeah, lakini sasa hizo ni skills zingine that you require to go from there to there. That nimekwambia I'm not dispute na whatever you're saying, but me Kenyan ndasema pia start from somewhere. No, you cannot start from anywhere. Start from somewhere. No, we don't agree. We don't agree because if nikiwa na product hapa, wacha tu nikwambie tu reality. Ukiwa na product hapa, uende uzie bishti zako na everyone else. You go sell to your friends and strangers. There's a high chance a stranger will buy from you than a friend. True. Exactly. True. So you need more strangers. Those strangers are known as customers. Where are the customers? That is not somewhere. It is somewhere. It is somewhere. Hiyo ni somewhere. Lakini sasa mahali tuna agree ni tuna disagree is the details. Because sasa ukiniambia sasa mimi niende ni lay down kwa street ni sawa, itaenda, but you'll only be able to do that business for 1 to 2 hours. 1 to 2 hours utaanguke usianguke, vitu zako zinaezaenda. The risk to reward ratio ni ina negate the entire business entirely, because unaweza enda ubuy stock ya 10k, wadu buy stock ya 10k uiweke hapa, ama stock ya 2k uiweke hapa, then hauta make hata bobi bebo yote. Unaichukulia as if mimi nasema enda uweke kwa street z. Mimi nakuuliza utapata wapi customers? There are so many ways to start a business. Lakini you can't be ambiguous. When you are trying to tell people how to start a business, you need to be detailed. Let's try and be detailed. I rest my case. Let's try and be detailed and practical. I rest my case. Mimi nakwambia Kenyan, what has worked for me. For you. Yeah. What has worked for me, which is practical, is selling online. Ni sawa. Ni sawa for me. Ni sawa kama msee haizi use online. Okay? Yeah. You na understand. I can understand someone cannot have a comp. Msee, for example, msee ako na stock, ako na kabambe. The only other way unaweza fanya hiyo biashara, kuna hawa sales people utembea na mabanks. That's the only other way unaweza uza door to door, which is very hard compared na online. That's why nakwambia online ni better. Hard. Okay, sales, itabidi uende door to door, because mimi I know someone alianzia hapo na ilikuwa ngumu sana, very hard, but hiyo ndio option. Sasa hiyo ndio unasema start from somewhere. Yeah. Sasa hiyo ameanza. Exactly. Lakini ngoja nikwambie sasa hafanyi busy. Hafanyi busy. Ako stories zingine. Alianzia hapa. Okay, rest my case. So bila sema how to start a business ni sawa, unaweza fanya yote, but honestly the best option unaweza, I can tell you for sure, number 1, if you are selling products, you need a marketplace. Yeah. True, sindio? You need a market to sell. So kama unatafuta place, it means unahitaji shop. Haya, kuna hizi shops zenye sisi tunajua literally ni shops kwa CBD. But sasa haitaji hiyo. Unahitaji tu mahali kuna wase. Unaweza enda pia uweke hizi staff kwa kibandaski, place kama Mudhuru. Mahali kuna traffic. Hizo vibanda ni cheap sana. Si unalipianga daily? I guess uende uset up mahali kuna traffic daily, ukae hapo. As long as hakuna hizi licenses. So the thing tunajaribu ni kuleta ni kama ka startup akakatuki. Unaelewa? The fastest way possible to start a business with 2K. Okay. Sindio? So unaona sasa ukienda sasa hauna staff mingi. Staff za 2K zitakuwa less, zitakuwa scattered. Unataka ndo jamaa kana sana. So the easiest inakuwa ni online. It's hard, inakaa impractical for some people, ndio kuna wase watakuwa left out. Skatai hizi kama kila mtu. But the best ni hiyo. The second, sasa kutoka hapo mimi naweza kuambia brands, but sasa the third mimi naweza kuambia sasa ni advertise. You need to invest more
in whatever you are selling, especially if you find something una sell na ina sell repeatedly. Repeatedly. Uze ya kwanza, upost tena, you share, you try and post. Hata unaweza repost mara 4 kwa day. You repost 4 times a day. So that ishinde kicapture wase. Ukiona stuff imeenda, but sasa the problem with these platforms na posting ni ati again their business model ni advertise. Ni advertise. So ukipost inafikia wase wadogo. Organic. Exactly, organic. Correct. Organic reach ni kidogo sana such that you will not be able to sell. So lazima advertise. That's the thing in social media. That's why social media ukipost sometimes una give up mapema ukidhani ukipost sasa itaenda. But itaenda because sasa wana limit reach yako. So utafikia tu wase wanataka pesa pia. Hata angalia FB groups. Hizi kubwa siku hizi lazima upitie through admin. Lazima upitie admin. Lazima upitie admin akwambie utomboke so whatever. Hizi si unaona. Sasa hiyo so 3 so 4 brother end advertise. The FB pesa yako. Acha na watu. Exactly. Pay FB pesa yako. Ndio watu watakusaidia kwa followers wake. Sell your stuff on Facebook and advertise. Social media, any social media. Hata Google unaweza wapea. Mimi napenda FB because wamecover social media more, which is where people spend their time, rather than Google, which is websites. Not a lot of people spend their time on websites. Unaona, hata mimi nikiingia phone yangu niko Twitter, as in social media platforms, niko Twitter, niko Instagram, niko TikTok. Unaona, ni rare sana niende Google. Unaona, hata most people are on Facebook sana. The best. So that's why people advertise on Facebook. Ukitaka distraction. Without distraction, you don't go to Google. Unaenda kwa YouTube ama other platforms. Exactly. So there are only 2 platforms, major ones. That's the Google, which includes YouTube, na Meta. Meta include Facebook, Instagram, and WhatsApp. Okay? No, WhatsApp ni ya friends. WhatsApp sasa ni status, walijaribu kuleta ads huko waswaka kata. Bado ziko tu wanaambianga tu watu wanakuambia wewe advertise lakini hawawezi kukuonyesha wewe ad. That's what they wanted. Ukiadvertise na WhatsApp wataipeleka tu Facebook. Wataipeleka sasa Facebook na Instagram because huko inakubalika. But sasa Kenya walikuwa wanataka kuintroduce ndio wase wakaanza kuuninstall WhatsApp. Ni hizo ads za FB na Instagram zikantena sasa kwa status. Unaona ukiangalia status kuna ad ita break hapo katikati. From my status? Yes. Ama ukiangalia status za wengine. Kama venye unakaa tu YouTube utakuona status unaonyesha ad kwanza. Ad kwanza. Ukitaka kuonyesha video na Spotify music kwa hivyo. Exactly. All platforms zinaandikwa. Hata saizi unasikiza ngoma unasikia ad. FB niliingia FB juzi naenda kucheki vida. Nikaonyeshwa ad kwanza. Nikashangaa. FB tangulizo kalionyesha ad. Although mimi tumia platform kwa advertise so si mbaya but squeeze wana monetize hivyo. That's how wana monetize. So as we conclude chana ndio kana haraka. So learn a skill kama kwa advertise. So number 1 tunasema ni nini? Number 1 identify category ya niche. Number 2 he said it very well. Select a product. Sindio? Select a product. Jua venye utasell. So number 3 sami ndio nikaleta mostly the most applicable one ni hiyo ya online social media and all that stuff. It is not exactly. It is the one with the least hustle. Hizi zingine ni ngumu sana zitafanya uchukie biz tu itali. Tuseme si yako. So try social. Ukiingia social nao lazima ulearn. Kama uko na smartphone hakuna haja useme unashindwa kufanya kazi. Kama uko na smartphone na uko na internet, wewe jua tu uko set. Hivyo. So ukitoka hapo mimi naweza kuadvertise. Naweza kuambia uingie into advertising. Now the good thing about advertising ni ndio unaweza sell product yako. But if you are good with advertising, you can approach businesses. That's where I was going sasa. You can approach businesses. Hata wewe mwenye una getting stuff kutoka kwake. The person you go and get your supplies for,
your wholesaler, you can sell them that service. Umwambie mimi naweza kuadvertise na whatever customers come to your place, you give me a commission. Exactly. Mnaweza arrange for that. An arrangement, you come to an arrangement. So those ones are known. You can either get a commission or a fee for advertising. It doesn't even need to be a commission. Unaweza sema all businesses ziende mwenye biashara, whether anasela 100 or 200,000 ama 1 million, it doesn't matter. Where Kenyan ina matter, you are paid. You are paid a fee, just like an employee. But sasa the difference between an employee, you can do that for multiple businesses. Unaweza fanya biashara 5, hizi biashara 5 zinakupea monthly 6 to 10k. Hiyo ndio reasonable kwangu. How much you should charge a business depending na sales na capacity ya mwenye. 6 to 10k, you have just 3 clients, you have a minimum of 18 to 30,000 a month. Just pushing their ads, because for them they are benefiting the customers, and because they don't have time to do this stuff. What are Juni hard. So learn some skill. The point is learn some skill which you can sell, which is a value. That actually is the skill. Unaweza amua not to sell, but to sell the products for the on behalf of. Yes. So mse akipigiwa, they contact the business directly. You're just paid a fee. There's a guy I think on TikTok anafanya hivyo. No, I can't remember the name. But ako kwake tu, anaekanga akona ka desk tu. That's what he does. So na hiyo unaweza fanyia home. That's the thing. But sasa for that skill you need a computer. So either when the cyber ama preferably kuna computer yako. Even cyber hata kwa so tumeanzia cyber. So I think that's it. Sasa we are done with the podcast. So if you like the podcast, if you like the content, please follow us, subscribe to this channel, and we'll update you on the next one. Thank you so much for being with us. Thank you for tuning in. Till next time. Adios. Bye bye.